ਮਾਈ ਰੇਡੀਓ 580 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਕਾਇਲ ਵਾਟਸਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਗੋਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਾਇਲ ਵਾਟਸਨ। ਔਰ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਵਾਟਸਨ, ਵੈਲਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਟੈਲ ਅਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਇਲ ਹੈ, ਕਾਇਲ ਵਾਟਸਨ, ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਗੋਰਾ ਤੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਗੋਰਾ। let's see, ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਬੋਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, so I'm busy as a father. ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ as it relates to Punjabi, like ਮੈਨੂੰ Punjabi culture ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ music ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। I find it very beautiful, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, the culture, all those things. So मैं Punjabi सीख रहा, मैं Punjabi भाषा सीख रहा, and it's been a great experience. What attract you toward Punjabi culture and Punjabi ਭਾਸ਼ਾ? Punjabi ਬੋਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ex-girlfriend Punjabi ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ। So that's where it started probably. ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਅਤੇ just as I said, I really enjoy the culture, the music, all that sort of stuff, and so I enjoy going to Punjabi events, weddings. अच्छा। बहुत सोना, बहुत मजाक, just very, very nice. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ? ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। He could say a few words, but not very much. So maybe I'll teach him one day. Who knows? ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ? So ਲਾਈ 11 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। So almost ਇੱਕ ਸਾਲ so far. ਅੱਛਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ? ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਟਿਊਟਰ ਰੱਖਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। So ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਊਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਲਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਿਊਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੋਰਨ ਹਾਂ। ਓਕੇ। So ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰਦੂ, and which is great for me. Then I can learn it's a little bit mixed, like ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਿਊਟਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। So ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, much easier now. ਕਦੀ in person tutor session ਹੈ, ਕਦੀ virtual tutor session। ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। only speaking ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਲੂਐਂਟ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ, not yet, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਫਲੂਐਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? How she teach you Punjabi without reading or writing? So I guess a lot. Kam se kam hafte vich itvar Punjabi tutor session. Okay. Ek saal lai, so it's been once a week for quite a while now. Okay. ठीक है। Like
lots of speaking, बहुत गलबात, बहुत अच्छा गलबात, हाँ जी, mainly ज़्यादातर गलबात. अते बहुत notes, so she writes notes for a session. English लिख लेने हैं. हाँ जी, yeah. Okay, ठीक है. गरमाकी नहीं. गरमखी नहीं, ठीक है. अते each day, हर दिन, I study every day. अते मैं Punjabi TV देखिया. May 580 radio, Sonia, Bilko. Yeah. So I try to have lots of ways to learn. Radio, TV. Yeah. बहुत सारे इवेंट ते भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ. बहुत सारे लोकल इवेंट्स ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ हाँ जी, बिल्कुल. गुरुद्वारे भी जाने हैं. हाँ जी. Yeah, मैं गुरुद्वारा जा रहा हूँ. हमेशा मैं मंदिर जा रहा हूँ हमेशा. I really enjoy going. अच्छा, ठीक है. For me, अंदर गुरुद्वारा, अंदर मंदिर बहुत शांत. बहुत खुशी. So I just really enjoy going, and usually like coffee bar have to visit for मैं गुरुद्वारा या मंदिर ਗਏ ਸੀ. So ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਉਨੇ ਆ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ? So ਮੇਰੇ ਕੋਲ Punjabi TikTok ਤੇ Instagram ਤੇ YouTube accounts है. I don't know where it will go, but it's fun and exciting for me. बहुत मज़ाक, बहुत उत्साहित. Yeah. And for me, menu Punjabi culture Nuvadhava. I'm trying to promote it, educate Goria and everyone, but Goria especially. I think there's a lack of understanding, a lack of awareness. Yes. So education can be a big part to help people come together. Definitely. So I hear from lots of people like I was, मैं बहुत हो रहा हाँ. Like I was very surprised at first. People enjoyed my posts, but I hear all the time that they feel happy seeing my posts and that sort of thing. So meta videos, TikTok, to Instagram, kadi mazak. Kadi educational, kadi Gurudwara ya mandir, kadi kind of silly videos. Yeah. But I think my goal is to, menu pata nahi for sure, but I think my goal is to just really keep going. Menu hor followers deload hey, then I can spend more time on it. Yes. And I just think the culture is bahut sona. So I'm trying to promote and educate people about it, and then we'll see kind of where it goes. So ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਗਰੁੱਪਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਅਰਸ ਆ, how they react to that, what they are asking, what they are saying? Yeah, I think at the kushi, zyadatar kushi. Mera family बहुत पसंद है. They think it's great, मेरा मामा ते पापा, they think it's great and funny and क्यों नहीं. Ate मेरे pen te मेरे वीर, they think it's great and very supportive. Yeah. Ate मेरे गोरिया दोस्तो, very supportive as well. Okay. And even other communities as well. I think like for me, maybe with COVID, for a lot of people, there's negativity in the air the last couple of years. So for me, I'm happy doing this. Main bahut khush haan. So it seems to create happiness for everyone. So I'll keep going. Yeah. Koi hor minorities nahi kende, why Punjabi, why not us? Why don't you pick our culture? Yeah, changa question. शायद मेरा ex-girlfriend, I think. Yeah, ठीक है. Yeah, before that, I myself didn't know very much about, Punjabi culture, or the differences maybe in Indian culture and Pakistan culture, that sort of thing. So it was an education for me at first. So even though it didn't work out, like, मैं बहुत खुश हूँ because क्योंकि I learned a lot. And I'm taking that in a positive manner forward. Sakaratmak. Yeah. बहुत बढ़िया. ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਗੋਰਾ ਕਾਇਲ ਵਾਟਸਨ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ.
ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਮਾਈ ਰੇਡੀਓ 580 ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਗੋਰਾ ਕਾਇਲ ਵਾਟਸਨ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਨੋ ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ yeah ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ butter chicken ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਅੱਛਾ ਘਰ ਵੀ ਕੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ restaurant ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਮਿੰਟਨ ਬੀਚ so I feel fortunate I feel lucky yes so ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ Song ਕਿਹੜਾ a chunga question hai well mera again menu Punjabi music de naal pyar hai bahut pasand hai ate you know a lot of Punjabi artists Canada vi chanda so you know Diljit Dosanjh bilkul acha Jazzy B acha pasand Amrinder Gill right so some different style but that style but शायद मेरा सब तो वादिया पंजाबी म्यूजिक आर्टिस्ट AP Dhillon अच्छा पक्का so को गीत याद है ਤੁਹਾਨੂੰ को सुना सकते हैं दो लेना किसी गीत दियां can you sing any song for us in Punjabi or can you just गाना नहीं ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਦਾਂ ਬੋਲ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ just lyrics ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ well मैं भूल गया माफ करना I think like for me I've tried मैं कोशिश करो गाना ते at dancing bhangra and I'm not a very good dancer or singer so but Punjabi bhangra jad tak Punjabi bhangra nahi sikhde sikh raha so you need to learn that reason for that is true Punjabi ban lai bhangra zaruri hai so then will include you in bahut sarur okay you're right but so aaj bhangra step ek ho jane ithe we can video you we can record you and put that on the social media shayad kyun nahi I would like to learn but it may take a lot of work for that person they have to be bahut shant bahut patient so and ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ how they are receiving you when you do this when you go out and meet them ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ friendly ਇੱਕ story I can share ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ so many times to practice, I spend time in Southeast Edmonton to do my errands, and then I get to practice my Punjabi at the same time. And many times, if I go walking, and I'm speaking to people, I've had, bahut vadiya conversations, bahut vadiya galbat. And ek story, I was walking in this area. And simply said "Sat Sri Akal Kidda" to someone in their yard. They were doing yard work in their backyard. And the next thing I knew, I was invited in for a supper with the whole family and had big barbecue dinner. And 5 hours later, I left to go home. And it was, bahut haram for me. It was very shocking, but like amazing experience. And that's what I found, which is so amazing about Punjabi people. Very welcoming. So welcoming. And I think they appreciate I'm trying to promote Punjabi culture and educate and I want people to know it's very beautiful bahut sona so they have been the most amazing and welcoming people Pakigal so after you know more about Punjabi culture our religion or our practice it add any good quality in your life it added any new quality in your life changa question for me, bahut shant, bahut khushi. I think I touched on it a little bit earlier. The last couple of years,
बहुत negativity for a lot of people, I think, and me included. I had just some negative things happen in my life the past couple of years. Yeah. So what led to Mera Punjabi social media and going this direction was really examining my life and thinking about what made me happy. And so actually, very quickly, बहुत छेती, I realized that doing more, experiencing more Punjabi culture would make me happier. Yeah. And then someone suggested the idea of the social media, and at first I thought that's a crazy idea, but then I was encouraged to try it because normally I'm a little bit of an introvert. I'm not that extrovert of a person. Yes. And so I found that this has been like a shining light in my life, actually, for the last year or so, to create some happiness in my day, my day to day. So, yeah. Are you aware of there is a major part in Punjabi culture is Chardi Kala? You know what Chardi Kala is? Hanji, I think so. Okay. Yes. So be happy, royal courage, always be positive. That's what Chardi Kala is. Hanji, so that could be added into anybody's life, especially nowadays when there is a pandemic. Yes. This concept of Chardi Kala, it could be added. It can be a game changer for anybody if they feel that inner strength, inner happiness. Yeah, मैं मानता हाँ. Yeah, Chardi Kala, yes. And actually, to add to that too, Gershon, so I actually have a lot of like Punjabi parents, and this is maybe some of the listeners agree with this, who say that, living in Canada and the influences of Angrezi and Western culture, their children, Punjabi bache, are not learning Punjabi as much, or not maintaining the culture, the basha, those sorts of things. Yes. So one thing that makes me feel good is I've had Punjabi parents, many Punjabi parents tell me they show their children my videos and say, hey, look, if this Gora can learn this, then you can too. And they actually find my videos bahut mazak, and it's apparently their children are more happy learning Punjabi, and it's fun. So for me, that makes me feel very good inside. So do you after you become more familiar with the Punjabi culture and Punjabi people, do you see any difference in the family values than the mainstream communities, or it's the same behave with everybody? Good question. Shayad unj, same unj. Ziyaratar unj, shayad. But there's aspects of Punjabi family culture that I think are very important. Yes. The closeness of family, of community, just even, taking care of each other, or how welcoming they are to me, I think is a good example of how anyone should live their life or treat other people. That's right. And I think some of the challenges in the community are similar to challenges in other communities too. Yes. And so some of those things need to be talked about a little bit more, because all of that is going to help everyone to grow and get better. Definitely. Definitely. Yeah. कदी पग बन के देखी ever tighter शायद एक दिन. Okay, sure. I've had मेरा दोस्त he when was that? I don't know, Panch Sal Pela, Che Sal Pela, and then a few years ago too. I've tried a few times, but I don't know. Ek din shayad, we'll see. Who knows? Okay. My next question is, जड़ा music है, फिल्मा, पंजाबी फिल्मा भी देखते हैं? पंजाबी फिल्म देखते हैं? Oh, hanji. Actually, I just did a post about this actually. So like, Dorat Pela, me Diljit Dosan's movie gaisi. Acha. Danal Mera Dosto. At South Common. Okay. So the movie was बहुत मजाकिया, बहुत बढ़िया that way, very, very, very nice that way. So that's one thing I have to do more though, is start watching more Punjabi movies, Bollywood movies. With the English subtitle, yes. Hanji, yeah. But they're very entertaining. You mentioned you listen to My Radio 580. How you find our quality of radio, and how you compare that with the other radio, like not a Punjabi, other mainstream media? Where we stand with that? Yeah, mainu 580 Punjabi radio bahut pasand hai. I think it's for me great, from similar to my social media. Kyuki kadi programming educational, kadi programming entertainment. Yes. And I would recommend for
anyone, whether Goria or Punjabi Bache, one great way to learn Punjabi or to improve your Punjabi is hard in. 5-8 Radio Punjabi, Sonia, like hard in. Sono. Yeah, Sono, hanji. So it's a great way to learn, and a lot of people are driving anyways. Yes. And you're not really thinking too much about things. It's a great way to just absorb the language and listen to some of the entertainment and stuff like that. So it's been bahut idea for me. Yeah. In Punjabi music, there are many moods of Punjabi Sangeet, Punjabi music. Do you like the Bhangra or do you like the other style? What do you like the most? Koi bhi. Shayad Bhangra, Shayad Punjabi hip hop. More beat. Hanji. I have medical some local Punjabi hip hop dosto. So I've already been in a couple of their videos, and there's a few more coming up here as well. Okay. So I enjoy participating in those as well. So very good. And if somebody would like to follow you on your social media, what kind of platforms you have in the social media and how they can follow you? Hanji. Yeah. So medical Punjabi TikTok, te Instagram, te YouTube accounts hai for now. Hun and shayad more later on. Badvich. So shayad follow karo benti hai meharbani mera na friendly Gora ya friendly Neighbourhood Gora te Instagram te TikTok te YouTube. That would be amazing. Bahut vadiya, dhanwad. बहुत सारी ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ well Holly Taknahi mera na Facebook te Facebook Kyle Watson. So I haven't posted anything there yet, Holly Taknahi, but I probably will. But you can set up a page like same as Instagram, friendly Neighbourhood Gora, as a page under your name. Yeah, I have to investigate that again because I did try at one time and it wouldn't accept the name. It needed like a real na, it said. So maybe pata nahi. I have to go back and check. But under my name, there's my name, on my Facebook. I've set up my radio account, like page, and there is one more page for Radio Rhythm. I have 2 pages there. Okay, so you can add that. Okay. As long as account is real, you can add any page there. Yeah, make koshish karo. Yeah, definitely. I'll have to try again. Dobara make koshish karo. Thank you very much for coming today, and we appreciate your time. And just tell me, how is this experience for you? कभी पहले इंटरव्यू दिता किसी ने कभी? It's been बहुत वादी, बहुत सौका, a very very easy. Should I go a little harder on you? Well शायद क्योंकि मैं at the start सब तो पहला मैं थोड़ा जया चिंता थे फिकार, ऐसे मेरा पहली radio interview, Punjabi या अंग्रेजी, so मैं थोड़ा जया चिंता थे फिकार, but मैं बहुत वादिया. You're a good flow. You can go anywhere. You can do any interviews. Dhanwad. Yes, Thank you very much, Carl. Thank you for coming. And we enjoy your social media posts every time you post anything. And we'll have today's recording posted on the social media as well. Dhanwad Paji. Thank you very much for coming.